शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं वीतराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి అటెండ్ అయినటువంటి సత్యాన్వేషకులైన యోగిని యోగులందరికీ స్వాగతం. మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు. ముందుగా మనము మన తల్లి గురువు అయినటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీకి శిరస్సు వంచి 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దాము. సుఖాసనంలో కూర్చుని 2 చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని మన యొక్క దృష్టిని అమ్మ బొట్టు మీద నిలుపుదాము. మన చేతుల్లో సహస్రారం పైన వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా అందరికీ సామూహికంగా మీ దివ్య శ్రీ చరణాలను ధ్యానించుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్ములను ధ్యానంలోనికి తీసుకువెళ్ళండి అమ్మా. దయ ఉంచి మమ్ములను మా ఆత్మతో ఏకం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మాకు మార్గదర్శనం చేయండి అమ్మా. సామూహికంగా కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా భూమాత, మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు తల్లి. అమ్మా భూమాత, మిమ్ములను అనునిత్యం మా పాదాలతో తొక్కుతూ మా స్వప్రయోజనాల కొరకు మిమ్ములను అనేక విధములుగా ఉపయోగించుకొనుచున్నప్పటికీ మీరు మాకెంతో ఉదారంగా సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మా స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలలో ఉన్న సమస్త దోషాలను, అసమతుల్యతలను, జడత్వాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మాకు మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. హే పృథ్వీమాత, మా యందు దయతో మమ్ములను మీ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తితో, మీ యొక్క సుగంధ పరిమళ తత్వంతో, నిర్మల్ ఫ్రాగ్రెన్స్ తో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. హే పృథ్వీమాత, దయ ఉంచి మా మూలాధార చక్రాన్ని సంపూర్ణంగా మీ పృథ్వీ తత్వంతో పరిశుద్ధం చేసి మాలోని గణేశుణ్ణి జాగృతం చేయండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు చేతులకు భూమాతకి మధ్య వస్తున్నటువంటి మార్పులను, చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ గణేష్ అథర్వ శీర్షం తీసుకుందాము. श्री गणेश अथर्व शीर्षम. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं
त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీని హృదయంలో దర్శిస్తూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, హే పరమ పరమేశ్వరి అమ్మా, మీకు మా యొక్క కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని చక్రాలన్నింటినీ పరిశుద్ధం చేసి మీ చక్రాలలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన సుష్మన మార్గంలో ఉన్నటువంటి చక్రాల మీద ఒక్కొక్క దాని మీద కొద్దిసేపు నిలుపుతూ మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు మన చిత్తాన్ని తీసుకొద్దాము. మూలాధార, స్వాదిష్టాన, నాభి,
భవసాగర, అనాహత, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ, సహస్రార, మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని హరిషడ్ వర్గాలను తొలగించి మాకు పరిపూర్ణమైన నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైన వ్యతిరేకతలను మీ యొక్క మహాకాళి శక్తితో తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు ధ్యానం చేసుకోవడానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మీ దివ్య శ్రీచరణాలను మా హృదయంలో దర్శించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మా హృదయాన్ని మీ హృదయం అంత విశాలమైనదిగా, లోతైనదిగా, ప్రేమమయమైనదిగా, దయామయమైనదిగా, కరుణామయమైనదిగా, క్షమాసాగరంలా తయారు చేయండి తల్లి. తద్వారా మిమ్మలను మా హృదయంలో విరాజమానం చేసుకోగలుగుతామమ్మా. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మమ్ములను మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్గా తయారు చేసి మీ సేవకు ఉపయోగించుకోండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచి అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి అమ్మా. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మమ్ములను యోగ స్థితిలో స్థిరపరచండి తల్లి.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందాము. Alright, first I would like to tell you about the meaning of puja. There are two aspects. One is the aspect that you have got your own deities within yourself, and these deities are to be awakened within you. Deities are the different aspects of one God. So on one side you have the deities, is the aspects of God which are all the time awakened. On the other side you have your own deities which are sometimes awakened, sometimes half awakened, sometimes sleeping, and sometimes sick. So you have to use two methods. One, to please the deities of God and to ask them to bless your deities, or to ask them to awaken your deities. So by doing the puja means when you offer anything that you have got, to offer anything that you offer is say flowers. If you want to offer flower to God, you don't have to speak anything. You have to just offer that this is for you. Anybody can understand offering is for that. You don't have to have even a tongue. Even if a blind man is there, if he wants to give you something, he can just give you like this, and that expression is sufficient for anybody to be convinced that it's an offering. You don't have to say anything about it. So now when you offer a flower to God, even if you don't say a mantra, it is offered, alright, is given. But whether it is accepted or not is a problem. But now when you are a realized soul and you offer anything, it is acceptable to God even if you don't say anything. But what about you getting any reward out of it? After realization, when you offer anything to God, He accepts. Because it's coming from a realized soul, so He accepts. Now, how do we get blessed by Him? By giving a flower to God. Now, if you don't say anything about it, you just offer the flower, then you might be rewarded with many flowers automatically in life. Or you may be, whatever material things you offer, you may be blessed materially. Then in a subtler way, if you say something, as you say for offering somebody, that humble way of saying that I'll be happy if you would accept this, will be even subtler results of that maybe, which would be much wider, maybe much deeper. Now you do something symbolic, which is the essence, the principle of something. Like flowers are represent the principle of the Mother Earth. Now, so the symbolicism of all the things that we can offer to God has been meditated upon and has been found out. So they use 5 things called as Panchamrita, as we have here. Because if you have hit the principle, then you have really hit the whole, isn't it? Because spiritual well-being is a total well-being. It's not just partly that your material well-being or your physical well-being or your emotional well-being or your mental well-being.
It's a total one, completely balanced into totality. Now when you offer these other things like the why these we call them akshatas, these with the this what do you call it? Turmeric. Turmeric rice. See this yellow thing. You see. When you offer this, you know the yellow color is that of the Swadhisthana chakra. And rice is very dear to all the gods. Now there's a trick in it because it's a human trick. Gods are fond of rice. So they put turmeric on it. Means that we offer to you a rice which is yellow colored, means you should give us blessings of our creativity. When you eat it, more creativity will flow and we'll be blessed by that creativity. It's a trick. The whole thing of puja is the trick of human saints. You see, how to trick God to give more blessings. But whatever God likes has to be auspicious and holy. So ultimately it works out for the holiness of saints and their simple hearts. Now the puja cannot be done by a person who is not a realized soul. A person who preaches also has to be a realized soul. The one who does namaz has to be a realized soul. The one who prays has to be a realized soul. So all the utensils that are used are to be worshipped in a way that they are to be holy things. They are to be respected things. You cannot use anything, say the one you are using in the bathroom, and use the same thing for the puja. It is absurd. Three things are very important. Is a ghata, this one is the vessel. Vessel that contains the kundalini, the vessel that contains the primordial desire within us to get to God is first to be worshipped, our desire. Is the ghata, is the one made here. And on top is called as a Shri Phala. Shri Phala means this also has got water in it, if you see. This coconut has, this represents, the coconut represents the same thing. Now in the subtler form, it is the water of all the rivers of the world, rivers. And the coconut is the water of all the oceans. The water from the ocean or sea rises through the tree trunk of the coconut and becomes the sweet water in the coconut. It's a symbolic thing. So this is the vessel called Ghata Puja. This is the Ghata Puja. Now I don't want to go to details today because we have to talk about Ganesha. The same is, now that is water, alright. Then we have to worship Ghanta and Shankha. These are two representing the sound. Actually, the Shankha represents the ether. Then we have the Deepa, this one. It's a light. It represents the light element called as Tejas. Normally also to the goddess they also give her a fan which represents the air element. So this is how all the five elements are pleased beforehand using them. So the essences of these, or the causal essences of these five elements should be pleased at this time. Ainsi, Should be supporting the puja. Now there are also all kinds of other things like your family deities you might be worshipping in your family, some deities, they should not be also at this time upsetting the puja, or maybe the forefathers who are dead. All these things are to be quietened so that they should be told that this is a puja like this and you do not disturb us at this time. Means even thought should not come, their thoughts or their any disturbances. So everything is to be first made into peace.
Now this is the one aspect I have told you in short, because it's a very long thing. If I have to speak about it, I'll have to speak at least 3 times and in 3 hours each time. Still it may not be finished. Now we come to the second aspect, which question I asked you, how do you get benefited by it? So apart from this technique, to have the best effect or the blessings or the best flow of the grace within us, we say mantras. The sound of mantras resound, echo into the being of God, and they are re-echoed on our chakras, and then the chakras start opening more. So the flow of the grace of God is received. But only a realized soul should chant a mantra, because without connection, how will it reach God? It is a vicious circle. Now one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Without opening the chakras, you cannot get realization. That's how the play of the Mother comes in, and of all the saints like you. I would say the Sahaja yogis have to break this vicious circle. You have to raise the Kundalini yourself. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit, because you have given your vibrations to the chakras. So once she knows there is a Sahaja yogi standing behind the seeker, she rises with confidence. She knows you are her brothers and sisters, and that you belong to the same family as she does. She knows the land where she has to grow, so she can feel that, and then she rises in her dignity. That's how she breaks this vicious circle. That's why in the beginning we don't tell them about the mantras. Because in the mantras you have to accept me as the deity. In this advent of mind, it is made compulsory that you have to recognize me. Because this is very precarious, the resurrection time we can call it, or the time of your last judgment. First the realization has to be given without any recognition, but not to those who are denying or insulting me. Under any circumstances they cannot get realization, whatever you may try. Even after realization, if people start thinking against me, vibrations will stop because of Sahasrara. And the heart has to be completely in unison with me. Otherwise, Sahasrara is closed. Now those people who are simple, who are full of open hearts, you see, such people understand me very well, and they just put me in their hearts. After realization, after going through the understanding of Sahaja Yoga through their mental activity, also the intellectuals understand me and recognize me in a little circle. After the puja, when they receive the blessings in a very blissful state they achieve, then they realize the value of puja also afterwards. Now in India, where the puja system has been traditionally coming and has been maintained quite a lot, they understand it without any mental processes. But when they meet somebody, an intellectual who has become a Sahaja yogi, you see, they can't understand them. They don't want to listen about it, the whole rigmarole of the whole movement of the brain. And some of them who try, you see, little westernized, they try, you see, they develop an inferiority complex. And they go to the left side. But there is no need to understand it with mental,
to all the time analyze it through your mental process, and then to understand everything, and then become Sahajogis with the heart open. It's rather very circuitous. But what to do? They have gone that way, so they have to come that way. Because even if they become Sahajogis, they start questioning and thinking about it and worrying about it. So the false people just mesmerize them and take advantage of that mesmerism. So one should not feel bad. If you feel like analyzing, you should go ahead with it. Because I cannot stop your speed. I am not going to mesmerize. In Sahaja Yoga, the freedom is to be respected. But we do not allow people to come for puja who have not achieved a certain amount of understanding mentally of Sahaja Yoga from the Western people, not in India. But here there is a restriction. Because supposing in India, I do not explain to them, they don't want to know. They know that they will get vibrations. They already know about vibrations, so I don't have to tell them you will get more vibrations. If they get more vibrations, they know I am the Shakti, that's all. I don't have to explain. Like as you can make out which is the best wine, they can make out who is the real person. They know the taste of it. Now once in a puja, I had about 6,000 people had touched my feet. So I said in a puja, now please don't have, people need not touch my feet. I said it. But they thought it was Dhumal who suggested, so they all got after his life. They said, you only want to take all the blessings from others' feet and you didn't want us to take it, and they got out. Another thing is, you see, in the West, I never used to make the Panchamrita with my feet but with my hands, because here people would think that that's a dirty thing feet is and we should not have of the feet, you see. But actually the feet are very powerful and they can never be dirty. Like the river Ganges has vibrations. And if you have the water of Ganges, you will see that it will never be dirtied. On the contrary, whatever are inside that, because it's never sort of very kept clean, whatever dirt has gone into it, it settles down and doesn't dirty the thing at all. It's very clean water, all the time vibrating. So one must understand whatever is pure, which is responsible for purity, which is the source of purity, can cleanse any impurity. So how it can be impure? But with the brain, if you think it, it's so limited. You cannot think of something which is just the embodiment of purity. This is the point we have come now, where I think I should talk about the Absolute. That is Sri Ganesh. Today is his puja. It's a very great thing that this puja we are doing in Geneva, in Switzerland. Geneva is the right heart, I think. The way it is against right heart. Everybody's life is a tragedy like Ramayana here. And that is why it is very important that Sri Ganesha should be worshipped here. Now, Sri Ganesha, as you know, is the embodiment of innocence. Now, Ganesha's color is red or orangish, because the child, when it is conceived as a fetus, the first color it sees is orange, or the red one of the mother's womb, of the blood. In Sahaja Yoga, now you must have learned that every action has a reaction which acts. The color of the original, we can say the primordial Ganesha is just of the clay, because he is made out of Mother Earth. Now when the Gauri, the mother of Ganesha, created him,
to protect her chastity while she was having her bath. She colored him red because everybody could see that there's somebody sitting there to protect her. So when you see the red color around you as a fetus, then you have కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు మనం విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1982 ఆగస్టు 22వ తేదీన స్విట్జర్లాండ్ లో జరిగినటువంటి గణేష్ పూజ సందర్భంలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనంలోది. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దీనిలో శ్రీమాతాజీ పూజ యొక్క అర్థాన్ని, దాని యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి తెలియజేస్తారు. మనలోని అంతర్గత సూక్ష్మ వ్యవస్థలోని దేవీ దేవతలందరూ పరమాత్ముని యొక్క వివిధ అంశాలు. ఈ దేవీ దేవతలంతా ఎల్లవేళలా పరమాత్మలోని జాగృతావస్థలో ఉంటారు. కానీ మనలోని దేవీ దేవతలు కొన్నిసార్లు జాగృతం చెందిన స్థితిలో, మరికొన్నిసార్లు సగం జాగృతి చెందిన స్థితిలో, ఒక్కోసారి నిద్రణావస్థలో, ఒక్కోసారి బలహీన స్థితిలో ఉంటారు. పూజ అంటే పరమాత్మలోని వివిధ అంశాలైన దేవీ దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకుని మనలోని దేవీ దేవతలను ఆశీర్వదించమని, జాగృతం చేయమని అర్థించడం. పూజ చేయడం అంటే మనం సమర్పించదలిచిన వాటిని కేవలము సంపూర్ణ సమర్పణాభావంతో దానికి ఎటువంటి ప్రార్థన అవసరం లేదు. ఆత్మసాక్షాత్కారి ఏది సమర్పించినా భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు. మనం ఏది సమర్పించినా దాని ప్రతిఫలం చాలా సూక్ష్మంగా, లోతైనదిగా ఉంటుంది. మనం పూజలో ఉపయోగించే పంచామృతాలలో 5 ద్రవ్యాలు ఉపయోగిస్తాం. మనం ఎప్పుడైతే మూలాన్ని గ్రహిస్తామో అప్పుడు ఆ విషయం మొత్తం గ్రహించినట్టు. ఎందువల్లనంటే ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు సంపూర్ణ శ్రేయస్సు, అది కేవలం పాక్షికమైనది కాదు. మనం పూజలో సమర్పించే అక్షంతలని సమర్పించినప్పుడు వాటిలోని పసుపు రంగు మన స్వాదిష్టాన చక్రాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయి. దానిలోని బియ్యం దేవీ దేవతలందరికీ ప్రీతికరమైనవి. దీని అర్థం ఏమిటంటే, మేము మీకు పసుపు రంగు కలిగిన బియ్యాన్ని సమర్పిస్తున్నాము, మీరు మాకు మా సృజనాత్మకత యొక్క ఆశీస్సులను అనుగ్రహించండి అని. ఆ బియ్యం మనం భుజించినప్పుడు మరింత ఎక్కువగా సృజనాత్మకత మనలో ప్రవహించి ఆ దేవతచే మనము ఆశీర్వదించబడతాము. మొత్తం పూజా విధానం అంతా ఋషి పుంగవుల యొక్క యుక్తితో భగవంతుని యొక్క మరిన్ని ఆశీర్వచనాలను పొందడం కొరకు భగవంతుడు ఇష్టపడేది ఏది అయినా సరే అది పవిత్రంగా, శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అది యోగులకు పవిత్రతను ఆపాదిస్తుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవారు పూజకు అర్హులు కారు. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందని వారు పూజకు అర్హులు కారు. ప్రవచనాలు చెప్పేవారు, నమాజు చేసేవారు, ప్రార్థనలు చేసేవారు తప్పనిసరిగా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ఉండాలి. పూజలో ఉపయోగించే పాత్రలన్నీ పవిత్రమైనవిగా ఉండాలి. ఏవి పడితే అవి వాడకూడదు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది, ప్రప్రథమమైనది ఘటము. దీన్నే కలశము అంటాం. కలశం అనేది ఒక పాత్ర. ఆ పాత్రలో కుండలిని ఉంటుంది. దానిలో మీ ఇచ్ఛాశక్తి ఉంటుంది. అందుకే ముందుగా పూజింపదగినది మన ఇచ్ఛ, దానిపై ఉన్నది శ్రీఫలం. ఇది కూడా దీనికే సంకేతం. కొబ్బరికాయ అన్ని సముద్రాల, నదుల నీటిని ప్రతిబింబిస్తుంది. సముద్రంలో నీరు కొబ్బరి చెట్టు కాండం ద్వారా పైకి చేరి కొబ్బరికాయలో తీయని నీరుగా మారుతుంది. ఈ పాత్రకు చేసే పూజను ఘట పూజ అని, కలశ పూజ అని అంటాం. తరువాత మనం పూజించవలసినవి గంట మరియు శంఖము. ఇవి 2 శబ్దానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. వాస్తవానికి శంఖం ఆకాశతత్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. తరువాత దీపం అగ్నితత్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. దీన్ని తేజస్సు అంటాం. అదేవిధంగా దేవికి ఒక వింజామరం కూడా సమర్పిస్తారు. అది వాయుతత్వానికి చిహ్నం. ఈ విధంగా పంచభూతాలను ముందుగా ఉపయోగించడం వలన అవి ప్రసన్నమవుతాయి. పూజకు ముందుగా పంచభూతాల తత్వాలను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ పూజకు సహకరించాలి. ఇలాంటివి మరికొన్ని ఇంకా ఉన్నాయి అని శ్రీమాతాజీ తెలియజేస్తున్నారు. కులదేవతలను పూజించటము
పూర్వీకులలో గతించిన వారందరినీ శాంతింప చెయ్యాలి. వారు పూజకి ఎటువంటి ఆటంకాలు కలిగించకుండా ఉండడానికి. భగవంతుని ఆశీర్వచనాల యొక్క ఉత్తమ ఫలితాన్ని పొందాలంటే, లేదా భగవంతుని ప్రేమ మనలో ప్రవహించాలంటే మంత్రాలు ఉచ్చరించాలి. మంత్రాల ద్వారా వెలువడే శబ్దం, ఆ శబ్దం యొక్క ప్రతిధ్వని భగవంతునికి చేరి తిరిగి ఆ శబ్దం మన చక్రాలలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అప్పుడు మనలోని చక్రాలు మరింతగా తెరుచుకోవడం మొదలవుతుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారు మాత్రమే మంత్రాలు ఉచ్చరించాలి. ఎందువల్లనంటే భగవంతునితో అనుసంధానం లేనప్పుడు అది భగవంతునికి చేరదు. నా ఈ ఆవిర్భావంలో నన్ను గుర్తించడం అనేది చాలా కీలకమైనది. ఎందుచేతనంటే ఇది పునరుద్ధాన సమయము లేదా అంతిమ తీర్పు సమయం. ఎవరి హృదయం తెరవబడి ఉంటుందో వారు నన్ను చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. భారతీయులు ఏ విధమైన ఆలోచన లేకుండా పూజను అర్థం చేసుకుంటారు. కారణం సాంప్రదాయకంగా పూజా విధానం వారికి వస్తూ ఉండడం వల్ల. సహజయోగంపై అవగాహన ఏర్పడే వరకు కొత్త వారిని పూజకు అనుమతించం. ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాల వారిని. భారతీయులకు చెప్పకపోయినా చైతన్యం గురించి, పూజ ద్వారా చైతన్యం మరింత పెరుగుతుందని, దాని ద్వారా నేను దైవశక్తినని వారు సులభంగా గ్రహించగలుగుతారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో పంచామృత అభిషేకం నా పాదాలకు కాకుండా చేతులకు చేస్తారు. ఎందువల్లనంటే ఇక్కడ వారికి పాదాలు అంటే మురికిగా ఉంటాయనే భావన ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి నా పాదాలు చాలా శక్తివంతమైనవి. వాటికి ఎప్పుడూ మాలిన్యం అంటదు. ఏ విధంగా అయితే గంగాజలం ఎప్పుడూ కలుషితం అవ్వకుండా ఉంటుందో ఆ విధంగా. స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో మనం జరుపుకుంటున్న ఈ పూజకు చాలా విశిష్టత ఉంది. జెనీవా మన యొక్క కుడి హృదయ చక్రం. కానీ ఈ దేశం కుడి హృదయ చక్ర లక్షణాలకు విరుద్ధంగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి జీవితము ఒక విషాదం. అందుకే ఇక్కడ శ్రీ గణేష్ని పూజించడం చాలా ముఖ్యం. శ్రీ గణేశుడు అమాయకత్వానికి ప్రతీక. శ్రీ గణేష్ని యొక్క రంగు ఎరుపు లేదా నారింజ రంగులో ఉంటుంది. పిల్లలు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండే పొర రక్తం యొక్క నారింజ రంగు. అదే శిశువు మొదట చూసే రంగు. దాన్నే వారు గ్రహిస్తారు. అదే విధంగా శ్రీ గణేశుడు కూడా పార్వతీదేవిచే ఎరుపు రంగులో తయారు చేయబడ్డారు. ఒక నిమిషం ధ్యానంలో ఉందామండి. కళ్ళు తెరిచి 2 చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి కృతజ్ఞతాభివందనాలు చెబుదామండి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో మాకు ఇంతటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించినందులకు, మీ యొక్క అమృతవాణి ద్వారా మాకు ఇంతటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు చేసి ఉంటే మన్నించండి అమ్మా. ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్ములను మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా తయారు చేసి మీ సేవకు ఉపయోగించుకోండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మా ప్రార్థనలను అంగీకరించి మమ్ములను ఆశీర్వదించండి తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. కలెక్టివ్ బంధన్ తీసుకుందామండి.
ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. తిరిగి రేపటి ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. కొద్దిసేపు సహజ మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదామండి.